Dear students, welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batan. তোমরা জানো লাস্ট ক্লাসে আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স উইথ সুইটেবল ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস এর পার্ট 1 করেছিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা দেখব কমপ্লিটিং সেন্টেন্স উইথ সুইটেবল ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস পার্ট 2। ক্লাসটি শুরু করার আগে প্রথমেই তোমরা যারা এখন আমার সাথে আছো তারা শেয়ার করে ক্লাসটি তোমার বন্ধুদেরকে জানিয়ে দাও। আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি ক্লাসটা লাইভ হচ্ছে। সো আমি আমার ফেসবুক থেকে শেয়ার করছি, তোমরাও যার যার ফেসবুক থেকে ক্লাসটি লাইভ শেয়ার করে দাও। Dear students, welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batan. তোমরা জানো আচ্ছা সাউন্ডটা আমার মনে হচ্ছে ঠিক আছে। উইথ সুইটেবল ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস এর পার্ট 1 করেছিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা দেখব গুড মর্নিং, আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, তাহলে আমরা ক্লাসটা শুরু করছি। কমপ্লিটিং সেন্টেন্স উইথ সুইটেবল ফ্রেজ অর ইডিয়মস। আমরা জানি আমাদের এইচএসসি এক্সামে কোয়েশ্চেন নাম্বার 3-তে আমরা এই কোয়েশ্চেনটা পেতে যাচ্ছি, কমপ্লিটিং সেন্টেন্স উইথ সুইটেবল ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস, যেখানে আমাদের 10টা ক্লু থাকবে এবং 10টা প্রশ্ন থাকবে। ফর ইচ কোয়েশ্চেন উই আর গোয়িং টু হ্যাভ half marks. That means if you can make 10 questions correct, you are going to get full 5 marks. And এইখানে সুবিধাটা হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনটাতে যেহেতু সুইটেবল ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস খুবই রিপিটেডলি একই ধরনের আসে, সো আমরা যদি জাস্ট 20টার মতো সুইটেবল ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস পড়তে পারি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই অংশটাতে ফুল মার্কস পেয়ে যাওয়া খুব ইজি। তাহলে চলো শুরু করি আজকের ক্লাস। So the first one that we have today is what if. What if? আমরা জানি আমাদের লাইফ আনসার্টেন এবং আমাদের লাইফে কি থাকে, উই হ্যাভ সো মেনি মেবিস, পারহ্যাপস, ইফস, অর্থাৎ যদি। এই প্রশ্নটা আমাদেরকে প্রায় কি করে, হন্ট করে। আমরা সবসময় ভাবতে থাকি হোয়াট ইফ আই গেট আ লট অফ মানি, আমার যদি অনেক টাকা থাকতো তাহলে কি করতো, হোয়াট ইফ আই ক্যান গো আউটসাইড, হোয়াট ইফ আই ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। সো এই যে পারহ্যাপস, এই যে আমাদের মনের কল্পনাগুলো যেগুলো আমরা কি করি কোয়েশ্চেন দিয়ে পোস্ট করি, এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, উই ক্যান ইউজ হোয়াট ইফ। লেটস সি হোয়াট ইজ দ্য ইউজেস অফ দ্যাট। We use what if at the beginning of a question when we ask about the consequences of something happening and to make suggestions about what might happen. So what if টা আমরা of course দেখো এখানে লেখা আছে since we have question mark at the end of the sentence, it's very clear to understand that এটা কি হবে, it's going to be a question, it's going to be interrogative sentence. So interrogative sentence এর beginning এ একদম শুরুতে আমরা অনেক সময় কি করি, what if অংশটা ইউজ করি। কেন ইউজ করতে পারি, we use it to ask about the consequences of something happening, বা ঘটবে সেটার কনসিকোয়েন্স, ফলাফল বা রেজাল্টটা কি হতে পারে, এই বিষয়টা কোয়েশ্চেন করার জন্য আমরা কি করি, উই ক্যান ইউজ হোয়াট ইফ অ্যান্ড টু মেক সাজেশনস অ্যাবাউট হোয়াট মাইট হ্যাপেন। অথবা তুমি যদি কারো কাছ থেকে কোনো একটা সাজেশন চাও যে কি হতে পারে, অথবা তুমি নিজে কিছু একটা চিন্তা করছো কি হতে পারে, এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, উই ক্যান ইউজ হোয়াট ইফ। ফর এক্সাম্পল, I'm short of time, what if the train is late? তাহলে কি আমার হাতে সময় খুব অল্প, যদি ট্রেন লেট হয় তাহলে কি হবে। So see here I'm talking about something that is undesirable. আমি একটা ভয় প্রকাশ করছি, আমি একটা ভয় এক্সপ্রেস করছি যে যদি এই ধরনের হয় then what might happen. Now the second one, what time shall we meet? What if we meet at 4 o'clock? আমরা কালকে কখন দেখা করতে পারি, 4টায় দেখা করলে কেমন হয়। সো দিস ইজ সাজেশন। সো দুটো ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা কেন হোয়াট ইফ ইউজ করেছি, যখন আমরা একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করছি যে কি হতে পারে, হোয়াট মাইট বি দ্য কনসিকোয়েন্স অফ ইট, হোয়াট মাইট বি দ্য ইফেক্ট, হোয়াট মাইট বি দ্য রেজাল্ট অফ ইট। So after what if, the next one that we have in our hand is what's like.
সো এখানেও দেখো হোয়াটস লাইকেও একটা question mark আছে and there is a picture given here what is the weather like what is the weather like so আমরা এটা প্রায় কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা একজন আরেকজনকে করি যে আজকের আবহাওয়াটা কেমন বাইরে যাওয়ার আগে তার মানে কি আমি জানতে চাচ্ছি আজকের যে সিচুয়েশনটা what is the state or condition of today we use what is like to ask for description of someone or something their character, their behavior. So আমরা what is like টা কোথায় use করি so you can have the clue either as what's like contraction form-এ থাকতে পারে or এটা full form-এ what is like এভাবেও থাকতে পারে so what we have here we use what is like to ask for description of someone or something their character or their behavior কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু কোনো ক্যারেক্টার বৈশিষ্ট্যটা কেমন অথবা বিহেভিয়ারটা কেমন আচার আচরণটা কেমন সেটা জানার জন্য আমরা কি করি we can ask the question with what is like or what's like for example what is your new teacher like তোমার নতুন টিচার কেমন so here I'm asking about my teacher's behavior I'm asking about my teacher's personality যে আমার যে নতুন যে শিক্ষক এসেছেন তার ক্যারেক্টারিস্টিক কেমন তার বিহেভিয়ারটা কেমন so let's see the answer is he is nice but he is quite strict তিনি একটু কি কঠোর so দেখো being strict being nice is all about someone's characteristic it's all about someone's attitude or behavior so for that reason what we have done we have used what is like or what's like now the next one that we have is what was your trip like what was your trip like so I'm asking a question to someone what was your trip like তোমার আজকের ট্রিপটা তোমার আজকের কিটা ভ্রমণটা কেমন ছিল what was your trip like so I'm asking someone a question about the journey তার এক্সপেরিয়েন্সটা কেমন ছিল so I can say yes my trip was pleasing I can say my trip was very exciting I can say my trip was boring too so boring exciting these are all parts of my experience আমার ট্রিপটা কেমন ছিল সেই এক্সপেরিয়েন্সটাকে এক্সপ্লেইন করছে এই অ্যাডজেক্টিভগুলো so if I ask about someone's experience I can ask what like or what was like Now the second one that we have is what is the weather like today? So this was the same question that we have at the beginning. আমরা যখন কি করি কখনো কারো কোন একটা আজকের আবহাওয়াটা কেমন আজকের ওয়েদার কন্ডিশনটা কেমন এটা জানার জন্য we can ask this question. So this is about the condition of the weather and weather is of course weather is not a person. So person ছাড়াও কোনো আইডিয়া কোনো বস্তু যেটা নন লিভিং সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কি করতে পারি হোয়াটস লাইক বা হোয়াট ইজ লাইক ইউজ করতে পারি হোয়াট ইজ দ্য ওয়েদার লাইক টুডে কন্ডিশন সো দিস ইজ আস্কিং অ্যাবাউট দ্য কন্ডিশন The next one that we have is what is being a millionaire like? Now this is about feelings, how you feel. How does it feel to be a millionaire? So একজন আমার if I become a millionaire তাহলে আমার কেমন লাগবে? It's all about my feelings. It's all about something that I feel. আমার কেমন লাগছে? It's about my mental condition. So to ask for feelings, কারো অনুভূতি কেমন? কোন একটা কাজ করতে যে তার কেমন বোধ হচ্ছে সেটা কোয়েশ্চেন করার জন্য সেটা জিজ্ঞাসা করার জন্য we can also start with what is being a millionaire like now when you have the question তোমাকে কি করবে you are going to have the clue what's like or what is like then you are going to have a question mark so when you have the question যখনই তুমি দেখবে যে in the question there is question mark at the end তুমি কিন্তু বুঝে যাচ্ছ যে এখানে কি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হচ্ছে সো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি এক্সামে হোয়াটস লাইক হোয়াট ডাজ ইট লুক লাইক হোয়াট ইফ এই তিনটাই খুব বেশি আসে সো ইটস ভেরি ইজি টু আইডেন্টিফাই প্রথমে তুমি আইডেন্টিফাই করে ফেলবে ইট ইজ whether is it an assertive sentence or interrogative sentence then depending on the meaning
তুমি সেন্টেন্স পড়লেই কিন্তু অর্থটা বুঝতে পারো, কিছুটা অ্যাজিউম করতে পারো দ্যাট হোয়াট ডাজ দিস সেন্টেন্স মিন। ডিপেন্ডিং অন দ্য মিনিং, ডিপেন্ডিং অন দ্য ফাংশন, we are going to put the correct phrase or word. So as you can see, many of us have already joined our class. Okay. Now the next one. যারা আজকে ফার্স্ট ক্লাসটি করছো তাদেরকে বলছি আমরা লাস্ট মানডেতেও এই ক্লাসটারই পার্ট 1 করেছিলাম, এই টপিকটারই, দ্যাট মিনস কমপ্লিটিং সেন্টেন্স উইথ সুটেবল ফ্রেজ অর ওয়ার্ড পার্ট 1. So if you have missed that class, you can go to that date. It was on last Monday. I don't remember the date exactly, but you can find it in our page. Now the next one that we have is what does look like. So we have the word look here. Dekha, chehara. So when we come to look, when the word comes look in our mind, so সাথে সাথে আমরা কি করি, we think about someone's appearance. Look বলার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের একটা চেহারা সামনে ভেসে ওঠে, right? So here we can see a boy standing. What does he look like? So there are some adjectives I have used: short, big eyes, small nose, big mouth, big ears, short hair. So see, আমি যখন এই ছেলেটা দেখতে কেমন এটা আমি কোয়েশ্চেন করছি, এটা আমি জিজ্ঞাসা করছি, I can use what does look like. এবং এখানে কেন ডট দেয়া আছে, here we are going to put the subject, right? So let's see the uses of it. If you ask what does he or she or it look like, you are it can be also any name, okay? It can be any noun or pronoun. You are inviting the other person to give you a more precise description of appearance. তুমি যখন এই কোয়েশ্চেনটা করছো তার মানে তুমি কি করছো, তুমি একটা উত্তর চাচ্ছ এবং সেই উত্তরটা কি হবে, সেই উত্তরটা হতে হবে অ্যাপিয়ারেন্সের উপর বেস করা। চেহারাটা কেমন, আরও প্রিসাইসলি, অর্থাৎ আমি বিস্তারিতভাবে সে দেখতে কেমন, তার অ্যাপিয়ারেন্স কেমন, তার চেহারা কেমন, এই বিষয়গুলো জানতে যাচ্ছি। What does Peter look like? So here's an example. Peter দেখতে কেমন? He is tall with dark hair. সে লম্বা এবং তার চুলগুলো কি ঘন বা কালো। So here, for example, আমি হয়তো কাউকে চিনি না, তখন আমি কি করব, আমি তাকে অন্য একজনকে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি যে ওকে, ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্য নিউ টিচার, হোয়াট ডাজ দ্য টিচার লুক লাইক। সো তুমি নতুন একজন শিক্ষকের কথা বলছো, উনি দেখতে কেমন। সো I am asking this question to identify how that person looks. So look যেহেতু আছে, look দেখার সাথে সাথেই তোমাকে যেটা ফার্স্টেই মনে রাখতে হবে, look ওয়ার্ডটা যেহেতু আছে, so this is talking about someone's appearance. Now, what is the major difference between look like and what is like? So এই দুটো, since both of them are being used in interrogative sentence, as we have question mark in here, both of them starts with start, we have like here also, but what is the major difference? Let's see the example. He is tall and handsome and he dresses well. What does Alex look like? So when I'm asking the question, Alex দেখতে কেমন, and I'm answering, and another one is answering, he's tall and handsome and he dresses well, this is describing his appearance. So look like যখনই থাকবে তখন কি হবে, বাহ্যিক যে তার অ্যাপিয়ারেন্সটা সেটার বর্ণনা করবে, সে বাহ্যিকভাবে দেখতে কেমন। And if we have the question, what is Alex like? Now, I'm not talking about something external. I'm talking about the internal thing. I'm talking about his personality. I'm asking about his personality. I'm asking about his behavior. Now, he is nice and friendly and always willing to help. সে কি, সে অত্যন্ত মিশুক এবং সে সবসময় কি করতে চায়, মানুষকে হেল্প করতে চায়। So the major difference is look like is external and is like is internal, যেটা ভেতরের অন্তর্গত, যেটা বাহ্যিক না।
The next one that we have is need. So need আমরা সবাই জানি, we frequently use this term, right, in our daily life. Need expresses necessity or something lacking. So আমরা যখন আমাদের কোনো প্রয়োজনকে বর্ণনা করতে যাই তখন আমরা কি করি, we use need or something lacking. So যখন আমার কোনো কিছু প্রয়োজন তার মানে কি আছে, আমার সেই জিনিসটা নেই, আমার সেটার একটা কি আছে, অভাব আছে, কারণ অভাব থেকে কিন্তু কি হয়, নিড তৈরি হয়। I'm not sure যারা ইকোনমিক্স পড়ে তারা ভালো বলতে পারবে, রাইট? অভাব থেকেই তো নিড তৈরি হওয়ার কথা। Need is a semi-modal verb because in some ways it is like a modal verb and in other ways like a main verb. So needer একটা speciality হচ্ছে need can be used as both main verb and auxiliary verb. So এটাকে কি বলা হয়, semi-modal. As a main verb, need is used in the sense of require. So যখন needটাকে main verb হিসেবে ইউজ করা হয়, we are asking about something that we require. আমরা কোন একটা জিনিস কি চাইছি, আমার কোন একটা জিনিসের আমার কি আছে, একটা চাহিদা আছে, সেখানে আমরা কি করি, যখন আমরা main verb হিসেবে needটা ইউজ করি, the main meaning that is being referred to here is requirement. The main verb need has s in the third person singular number in simple present. Need যদি কোনো একটা সেন্টেন্সে প্রিন্সিপাল ভার্ব বা মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়, তাহলে যদি সেটা তোমার সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে, অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে থাকে, সেক্ষেত্রে কি হবে, আমরা রুলসটা জানি, থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের শেষে আমরা ভার্বের শেষে কি করি, এস বা ইএস অ্যাড করি। সো ইন দিস কেস অলসো উই আর গোইং টু অ্যাড এস অর ইএস অ্যাট দ্য এন্ড if it is third person singular number and it is in present indefinite tense. We have got what we needed. So আমরা যা কিছু চাইছিলাম সেটা আমরা কি গেছি, পেয়ে গেছি। So here as you can see, দেখো what we needed একটাই কিন্তু ভার্ব আছে, তার মানে এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব, রাইট? সো এই ভার্বটা ছাড়া এই পার্টটা কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে, নিডেড ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস দিস ইজ দ্য মেইন ভার্ব। এবং মেইন ভার্বটা দেখো আমরা এখানে কি করেছি, উই হ্যাভ ইউজড দ্য পাস্ট ফর্ম। Now the second one, I need more time to decide the question. I need more time to decide the question. Here also it is being used as the main verb. He needs our help. H, third person singular number, and we have present indefinite tense in here. That's why we have used S. He needs our help. Last one, do you need any help? So we often ask this question to strangers who are going by on the road, or we can see someone who needs help. কাউকে যখন আমরা কোনো একটা ডিস্ট্রেসড সিচুয়েশনে দেখি আমরা কি করি, we ask this question. So this is interrogative sentence. আমরা কি করছি, কাউকে জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার কি কোনো হেল্প প্রয়োজন কিনা। So here need is also being used as the main verb. Now how to use need not as a semi-modal verb. Need যখন semi-modal হিসাবে ইউজ হয়, খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা যেটা দেখি, দ্য মোস্ট কমন ইউজেস বিং ইউজড ইন নেগেটিভ সেন্টেন্স। সো নিড নট রেফার্স টু নো অব্লিগেশন। অব্লিগেশন কি, কোনো একটা কিছু যেটা উচিত করা বা বাধ্যবাধকতা। ফর এক্সাম্পল শুড, রাইট? শুড ইজ আ কাইন্ড অফ ওয়ার্ড দ্যাট refers to something that is being obligation. So যখন অব্লিগেশনের প্রয়োজন নেই তখন আমরা কি করি, we use need not. So contraction form is given here. The semi-modal need is most common in the negative. We use it to show that there is no obligation. As I've said, আমরা যখন need not use করি তার মানে অব্লিগেশন নেই, এই কাজটা করার আমার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। We did not spend much time on this topic. It's not going to be in the exam. So যেহেতু এই টপিকটা কোয়েশ্চেন আসবে না, আমি তাহলে কি করতে পারি, আমাদের we should not, আমাদের এটা করা উচিত হবে না অনেক বেশি টাইম স্পেন্ড করা এই টপিকে। নেক্সট ওয়ান, cans of soup need not be kept in the fridge. So বলছে যে সুপের ক্যান এটাকে ফ্রিজে রাখার, এটা ইটস নট নেসেসারি, এটা প্রয়োজন নেই। সো
we have used need not. So দেখো এখানে কিন্তু need not এর পরে আবার spend আছে. So this is semi-modal. এখানে যে need not, it is not the main verb. This is the semi-modal verb, or you can see the auxiliary one. Now here need has been used as both semi-modal and the main verb. Let's see the example. Second example today দেখো, you need not mention it. M will go in the next sentence. You need not mention these to your father. You need not mention this to your father. তোমার এটা কি করার দরকার নেই, তোমার বাবাকে mention করার দরকার নেই. So when we have used need not here, we have used a semi-modal need. কারণ কি আছে, mention পরে verb আছে. Now the next one, you don't need to mention this to your father. Same sentence কে আমরা এবার কি করেছি, need কে principal verb হিসেবে ইউজ করেছি. Don't need, right? কারণটা কি, এটা negative. In these examples, the meaning is the same for semi-modal need and main verb need to. So as you can see, the meaning is same here, but we have used in both ways. The next word that we have is dare. So as we can see, a person, he must be jumping from a very high place. So this is a dare. আমরা সবাই কি করি, আমরা ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার এই গেমসটা প্রায় খেলি. সো কি হয় গেমসে দেখো, when we play truth or dare, either আমরা কি করি, we give a option যে তুমি কি সত্যি বলবে, will you tell the truth, or are you going to take the dare? So when we give a dare, we challenge that person to do something. আমরা তখন তাকে কি করি, তার সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিই, রাইট? এবং অনেক উইয়ার্ড চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিই অফকোর্স গেমে. সো how we give a challenge to someone, it can be told by dare. Dare is both a main verb and a semi-modal verb. এটা অনেকটা নিডের সাথে ফাংশনে মিল আছে, যে এটাও কি হয়, মেইন ভার্ব হিসেবেও ইউজ হয়, আবার semi-modal verb হিসেবেও ইউজ হয়. Dare can mean challenge someone, as I have said, যে কাউকে কোনো কিছু কি করা দেয়া. Now dare as a principal verb. As a principal verb, dare is used in the sense of venture or face boldly. কোনো কিছুকে কি করা, খুব সাহসিকতার সাথে কোনো কিছুকে ফেস করা. সো এখানে আমরা যখন প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ইউজ করি ডেয়ারকে, আমরা সাধারণত এই মিনিংটাকে রেফার করি. নোট দ্যাট দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব ডেয়ার ইজ ফলোড বাই অ্যান ইনফিনিটিভ উইথ টু. So when we use principal verb dare, generally we use to plus verb. It also has forms like dares or dared. এটার কিন্তু আবার কি আছে, past form dared ও আছে, present form যে third person singular number হয়, you can also use dares. She dared to swim across the river. তার মানে সে সাহসিকতা দেখিয়েছে কি করার, নদী সাঁতরে যাবার. How does he dare to do it? So see, dare has been used as the main verb here. How does he dare to do it? তার এতটা সাহস হলো কি করে কাজটা করার. Now dare as an auxiliary verb. The auxiliary verb dare is followed by an infinitive without to. So dare টা যখন auxiliary verb হিসেবে ইউজ হয়, যখন আমরা semi-modal হিসেবে ইউজ করি, তখন আমরা কি করি না, without to, I mean to টা থাকবে না তখন. The auxiliary dare is common in question and negative sentence. এটা সাধারণত affirmative এ ইউজ হয় না, negative sentence বা question অর্থাৎ interrogative sentence এ ইউজ হয়. It doesn't have forms like dares or dared. Questions and negatives are made without to. Let's see the example. He dare not do so. So দেখো, he dare not do so. এখানে dare not টা, this is auxiliary, semi-modal. So আমরা কি করেছি, to আর এখানে ইউজ করিনি. She dare not take such a risk. She dare not take such a risk. So see, dare not, dare, this is auxiliary, and this is the main verb, take. So not she dares not to take such a risk. So আমরা যদি বলি she dares not to take such a risk, এটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে. The sentence will be completely wrong. How dare he do such a thing? তার এতটা স্পর্ধা হলো কিভাবে এই কাজটা করার.
Now it's time for a short quiz. Let's see if you have understood what I have taught you today so far. Okay. Okay, so unfortunately the screen is not clear. I can see that too. I actually have no idea how to turn off this autofocus thing. তোমরা যদি জানো, can you please let me know? I have no idea. আমি এটা কোনোভাবে খুঁজে বের করতে পারছি না, অফ করতে পারছি না অটোফোকাসটা। Okay, let's start with the quiz now. Now these are the clues that we have. We have 3 questions here and we have 3 clues. What you have to do, তোমাকে সঠিক ক্লুটা সঠিক উত্তরে বসাতে হবে। সো তুমি 1, 2, 3 লিখে কমা ইউজ করে আমাকে অ্যান্সারগুলো কমেন্টে সেন্ড করো। সো ইউ আর গোয়িং টু রাইট 1, 2, 3, use a comma and give the right answer. So the first one is swimming in the river. At first we have a gap here. You should wear helmet. Then you were driving a bike and met an accident. Baby, mom, dash and owl. So all these sentences are interrogative. Interrogative আমরা কি কি ইউজ করেছি, কি কি ফ্রেজ, আগে সেটা মনে করো, তাহলে আনসারটা পেয়ে যাবে। I'm fed up with this autofocus thing. I'm really fed up. Okay. Okay, so far I haven't got any answer. Let's see. Tap on your camera and lock the focus. I have tried, but I don't know. হচ্ছে না কেন? Okay, is it clear now? Yes, the answers are coming. Number 1, Muhammad Shafiqur Rahman. So you have written number 1, what if? Number 2, number 2 answer ta paroni. Okay, number 3, what does look like? Lamia Obaid. Number 1, what's it like? Number 2, what if? Number 3, what does look like? খেয়াল করো কোনটাতে অনুভূতি, কোনটাতে দেখতে কেমন, আর কোনটাতে হচ্ছে যদি এরকম হতো, কোনটার অর্থ কি সেটা আগে খেয়াল করো সেন্টেন্সগুলোতে। So clue is not clear. This one is what does look like. এটা হচ্ছে what if. This one is what's it like. Okay. Nadim Ahmed, number 1, what if? Number 2, need. Where have you got need? Number 3, what does look like? What does look like? Dibba Boshak, what is Ishtiaq Ahmed Rafi? What is does look like? Okay, what if need does look like? Okay, let's see the answer now. The first one is what's it like swimming in the river? So swimming in the river, আমি swimming in the river যখন বলছি, এটা কিন্তু বাহ্যিক কোনো কিছু না। এটা কি একটা আমার ফিলিংস, যে নদীতে সাঁতার কাটতে কেমন লাগে। So I'm talking about my feelings. That's why I have written what's it like swimming in the river. The second one, you should wear helmet. What if you were driving a bike and met an accident? So এটা আমাদের একটা প্রিকশন যে আমাদের সবার কি করা উচিত, হেলমেট পরা উচিত। হোয়াট ইফ, যদি বাই এনি চান্স আল্লাহ না করুক যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে। সো যদির কথাটা যেহেতু আসছে, we have written what if here. Now the third one,
বেবি মম হোয়াট ডাজ অ্যান আউল লুক লাইক সো একজন বাচ্চা সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আউল দেখতে কেমন লুক লাইক সো এখানে অ্যাপিয়ারেন্সের কথা বলছি আউলটা কিন্তু ওলটা দেখা যায় রাইট এটা বাহ্যিক একটা এক্সটার্নাল ওর একটা অ্যাপিয়ারেন্স আছে সো দিস ইজ নট সামথিং ইন্টারনাল এক্সটার্নাল এই কারণে আমরা কি করেছি লুক লাইকটা ইউজ করেছি হোয়াট ডাজ অ্যান আউল লুক লাইক Now the next one that we have is used to. Used to ta we how to use used to. So used to যে ফাংশনটা যে ইউজেসটা আমরা মনে হয় রাইট ফর্ম ভার্বসে একবার পড়েছিলাম লেটস রিভাইজ দ্যাট থিং we use used to plus infinitive to talk tell us that there was a repeated action or state in the past which has now changed অতীতে কোন একটা কাজ প্রায় ঘটতো অতীতে কোন একটা কাজ আমি প্রায় করতাম যেটা আমি বর্তমানে করছি না এটা বোঝাতে আমরা কি করি used to ইউজ করি তাহলে used to পরে যদি সেটা অতীতের কোনো একটা আমার অভ্যাসগত কাজকে রেফার করে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব used to plus v1 ইউজ করব we are going to use used to plus verb and this is going to be in the present form v1 so let's see the example she used to be a long distance runner when she was younger she used to be a long distance runner when she was younger so সে যখন ছোট ছিল তখন সে কি করত সে একজন লং ডিস্টেন্স রানার ছিল সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট শি ইউজ টু বি ইন দ্য পাস্ট এই ঘটনাটা আগে ঘটতো ঠিক আছে এখানে এই কারণে আমরা দেখো কি করেছি ইউজ টু প্লাস বি এই বিটা কিন্তু v1 ফর্মে আছে নাও উই হ্যাভ অ্যানাদার ইউজেস অফ ইউজ টু be used to or get used to after this we are going to have verb plus ing be used to means to be familiar with or be accustomed to something কোনো কিছুর সাথে কিভাবে বোঝাবো আমি এটা ফ্যামিলিয়ার হয়ে যাওয়া আই মিন কোনো কিছুর সাথে লাইক দক্ষ হয়ে যাওয়া বা পরিচিত হয়ে যাওয়া আমি ঠিক এক্স্যাক্ট বাংলা ওয়ার্ডটা খুঁজে পাচ্ছি না সরি শি ইজ ইউজড টু দ্য সিটি নাও অ্যান্ড ডাজন্ট গেট লস্ট এনিমোর আচ্ছা সো দেখো ধরো মনে করো কেউ একজন গ্রাম থেকে ঢাকা এসেছে আর আমরা কেউ করেছি কি কোথাও বাইরে কোথাও দেশের বাইরে গিয়েছি সো যখন আমরা নতুন একটা জায়গায় যাই অ্যাট ফার্স্ট ওই প্লেসটা আমাদের জন্য ফ্যামিলিয়ার থাকে না আমাদের জন্য পরিচিত না আমি ওই প্লেসের সাথে অ্যাকাস্টম টু না তারপরে কি হয় ধীরে 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 উই গেট অ্যাকাস্টম টু দ্যাট সিচুয়েশন টু দ্যাট প্লেস আমরা সেটার সাথে নিজেদেরকে কি করে নিই অভ্যস্ত করে নিই সো এই সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে যে সে এখন শহরের সাথে কি হয়ে গেছে অভ্যস্ত হয়ে গেছে অথবা পরিচিত হয়ে গেছে এবং এই কারণে সে হারিয়ে যায় না নাও দ্য সেকেন্ড ওয়ান আই এম আ টিচার সো আই এম ইউজড টু স্পিকিং ইন পাবলিক সো দেখো এটা আমি আম টকিং অ্যাবাউট মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যে আমি একজন টিচার এবং আমি অভ্যস্ত পাবলিকলি কথা বলাতে আই অ্যাম ইউজড টু স্পিকিং ইন পাবলিক সো দেখো ইফ ইউ হ্যাভ বি ভার্ব বিফোর ইউজড টু then you are going to have verb plus ing যদি used to আগে be verb থাকে অথবা get থাকে তাহলে যে পরের ভার্বটা হবে সেটা অবশ্যই ing ফর্মে হবে this rule is also applicable in right form of verb too next one is as if as though as if as though so if যেহেতু ওয়ার্ডটা আছে if মানেই যদি তার মানে as if as though যখন বলছে situation we use as if or as though to make comparison এটা একটা কি করে তুলনা করে we use as if and as though to talk about an imaginary situation অর্থাৎ তুলনা করছে ঠিকই বাট যে সিচুয়েশনটার কথা আমি বলছি এটা হবে কল্পনাপ্রসূত it must be something that is not real it is something that we imagine he behaves as if we're a king সে এমন একটা ভাবে ব্যবহার করে যে সে হচ্ছে রাজা সো এখানে এই ছেলেটার বিহেভিয়ারকে একটা রাজার বিহেভিয়ারের সাথে কি করা হয়েছে কম্পেয়ার করা হয়েছে সো হি তার বিহেভিয়ারকে কি করা হয়েছে একজন রাজার বিহেভিয়ারের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে একটা তুলনা করা হয়েছে এবং আমরা এখানে কি করেছি অ্যাজ ইফ ইউজ করেছি to talk about a situation that is imaginary সে রাজা না তার আচরণ রাজার মতো now the second one he talks as if he knew everything সে এমন ভাবে কথা বলে যে সে সব কিছু জানে
So again he is being compared to someone who knows everything. Compare করা হয়েছে এবং এখানে it's something that is imaginary situation. It is not real, it is imaginary. Next one is let alone. So এখানে দেখো একটা there is someone who's crying. So let alone যখনই আসছে it is referring to something, the meaning is negative. অবশ্যই এখানে একটা negative meaning আছে. Let's see. It is used to emphasize that something is more impossible than another thing. ধরো আমি বলছি যে আমি আচ্ছা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিই, আমি ফোনের অটো ফোকাসই ঠিক করতে পারি না, কি বলবো, ওকে লাইক ফর এক্সাম্পল ইফ আই সে আমি ফোনের অটো ফোকাসই ঠিক করতে পারি না, ভিডিও করা তো দূরের কথা। সো আমি কি করছি, আমি দুটো আমার অ্যাকশন, রাইট? একটা হচ্ছে অটো ফোকাস ঠিক করা আর একটা হচ্ছে এটা দিয়ে শুটিং করা, লাইক ভিডিও শুটিং করা। হ্যাঁ, তাহলে দুটোর মধ্যে একটাকে আমি বলছি যে এটাই সম্ভব না আর ওটা তো ইম্পসিবল, আমি এটাই পারি না, ওটা তো অসম্ভব। সো উই আর এমফাসাইজিং দ্যাট সামথিং ইজ মোর ইম্পসিবল, একেবারেই অসম্ভব, এটার সাথে ওটা কম্পেয়ার করলে ওটা তো পসিবলই না। দে ক্যানট অ্যাফোর্ড আ মিল আউট, লেট অ্যালোন আ হলিডে ট্রিপ। তারা একবেলা কি করতে পারে না, বাইরে খাবার খাওয়ার হয়তো তাদের সামর্থ্য নেই। সো কোনো একটা হলিডে ট্রিপে যাওয়া এটা তাদের জন্য একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। দ্য নেক্সট ওয়ান, মোস্ট কুড নট রিড অর রাইট, লেট অ্যালোন স্পিক ইংলিশ। সো দেখা যাচ্ছে ইংলিশে বেশিরভাগ মানুষই কী করতে পারে না, পড়তে বা লিখতেই পারে না, কথা বলা তো দূরের বিষয়। বাংলায় আমরা খুব এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি যে এটা তো দূরের বিষয়, এটা তো সম্ভবই না। সো ইংলিশে আমরা যখন এরকম কোনো একটা মিনিংকে আমরা ফোকাস করব, রেফার করব, দেন উই ক্যান ইউজ লেট অ্যালোন। লেট অ্যালোন, মোস্ট কুড নট রিড অর রাইট, লেট অ্যালোন স্পিক ইংলিশ। সো আমরা একটা কাজ দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করে একটা একেবারেই সম্ভব না, একেবারেই অসম্ভব, নেগেটিভ অর্থে আমরা কি করি, উই ক্যান ইউজ লেট অ্যালোন। Unless. Unless we have used it in completing sentence, we have used it in transformation as well. Transformation আমরা এটা পড়েছি, ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি, রাইট? কমপ্লিটিং সেন্টেন্স আমরা আনলেস একটা ফ্রিকোয়েন্ট ইউজ দেখি। আনলেসটা আই গেস তোমরা পারো। আনলেস মিনস ইফ নট, যদি না। সো ইফ আছে তার সাথে নট আছে, না অলরেডি বিল্ট ইন অবস্থায় আছে, অলরেডি এটা নেগেটিভ। We use it in conditional sentences instead of if not. So conditional sentence, conditional কিন্তু আমরা আগে পড়েছি, right? Conditional sentence if not, যদি না, এর পরিবর্তে রিপ্লেস করে আমরা কি করতে পারি, আনলেসটা ইউজ করে দিতে পারি। For example, I'm just fed up about this autofocus thing. I'm just fed up. Last day we were having some problems with sound. So আজকে আমি একদম ফ্যানই সুইচ অফ করে দিয়েছি, বাট আজকে আবার অটো ফোকাস প্রবলেম হচ্ছে। প্লিজ লেট মি নো হাউ ক্যান আই ফিক্স ইট। Personally I'm a tech challenged person. Okay, so you will damage your health unless you stop smoking. So তুমি যদি স্মোকিং বন্ধ না করো তাহলে তোমার কি হয়ে যাবে, তোমার শারীরিক ক্ষতি হবে বা তোমার ড্যামেজ হবে হেলথ। সো এই সেন্টেন্সটাই আবার কিন্তু ইফ নট দিয়েও ইউজ করা যায়। ইউ উইল ড্যামেজ ইউর হেলথ ইফ ইউ ডু নট স্টপ স্মোকিং। সো আমরা দেখো কি করছি, ইফ ইউ ডু নট, এই জায়গাটায় জাস্ট ইউজ করেছি আনলেসটা। সেকেন্ড এক্সাম্পল, আনলেস শি ওয়াজ ওয়ার্কিং লেট শি উড বি হিয়ার। সে যদি, আনলেস শি ওয়াজ ওয়ার্কিং লেট শি উড বি হিয়ার। So if she was not working late, she would be here. So if not এর রিপ্লেসমেন্ট আমরা করেছি কি দিয়ে, আনলেস দিয়ে। মনে রাখতে হবে আনলেস যেহেতু আছে এটা বিল্ট ইন অবস্থায় একটা নেগেটিভ অর্থকে প্রকাশ করছে, রাইট? সো আলাদাভাবে আবার নেগেটিভ করার দরকার নেই আমার। নাও উড ইউ মাইন্ড, আমরা দেখি এটা কি লাস্ট ওয়ান কিনা। ইয়েস, দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য লাস্ট ওয়ান। উড ইউ মাইন্ড। So would you mind, and we have question at the end, that means it is interrogative sentence. এটা একটা interrogative sentence, প্রশ্নবোধক বাক্য। would you mind টা আমরা কোথায় ইউজ করি, চলো পিকচারটা আগে দেখি।
So someone is throwing litter here. ময়লা আবর্জনা ফেলছে. Would you mind not throwing litter? So আরেকজন কেউ তাকে বলল যে তুমি kind of please যে তুমি লিটারটা এখানে ফেলো না. সো আমরা যখন কাউকে রিকোয়েস্ট করি, একটা আমরা জানি যে রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করি, কিন্তু রিকোয়েস্ট ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করেও করা যায়. সেটা কিভাবে? সেটা হচ্ছে উড ইউ মাইন্ডের মাধ্যমে. We use the phrase would you mind plus verb plus ing form to ask people politely to do something. কাউকে খুবই ভদ্রভাবে নম্রভাবে রিকোয়েস্ট করে কোনো কিছু করার জন্য আমি যখন একটা অনুরোধ করি তখন আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে would you mind ইউজ করতে পারি. Would you mind opening the window? তুমি কি কাইন্ডলি, তার মানে হচ্ছে if you can you please open the window, please open the window. সো এটার রিপ্লেসমেন্ট আমরা কি করেছি, we have used would you mind, এবং would you mind এর পরে ভার্ব থাকলেই অবশ্যই সেটা ভার্ব প্লাস আইএনজি হবে. মনে রাখতে হবে would you mind এর পরে যে ভার্বটা থাকবে সেটার সাথে অবশ্যই আইএনজি থাকবে. Would you mind turning down a volume a little? সো একইভাবে দেখো আমি কি করেছি, I've made a request here, but in interrogative sentence question mark আছে, verb plus ing ইউজ করেছি. Now we have come to the end of the class. Another time for another quiz. Okay, let's get the answers now. তোমরা যারা কি করবে, so how you are going to send me the answer? You are going to send me the answer by writing 1, 2 and 3 and using a comma by giving the answers in comment section. Okay, so I hope now you are going to see the question. Let me read out for you. First one is the child cannot walk dash run. The second one is dash I admit my guilt, I won't get peace. And the third one is he behaved dash he had been a king. আমার যে ক্লুগুলো আছে, একটা আছে as if, এটা হচ্ছে let alone, this one is unless. I'm so sorry for the inconvenience. আজকে ব্লার হয়ে যাচ্ছে স্ক্রিন. I'm so sorry. Number 1, let alone. Number 2, unless. Number 3, as if. Saidul Ahmed Imran. Dibbo Bashak, let alone. Let one. Number আচ্ছা স্বপ্না সরকার স্বপ্না, let alone. Until কোথায় পেয়েছো বাবা? Until is not here. Number 3, as if. Imran Hussain Roton, let alone unless at as if. Tahmid, let alone unless as if. Rabi Akhtar, let alone unless as if. Zakia Sultana, let alone unless as if. Nadim Ahmed, let alone unless as if. That's great. So all of your answers were similar and yes, they were correct. I'm glad. The child cannot walk, let alone run. এই বাচ্চাটা কি করতে পারে না, ঠিকমতো হাঁটতেই পারে না, তাহলে দৌড়ানো তো দূরের কথা. Number 2, unless I admit my guilt, I won't get peace. যতক্ষণ আমি আমার দোষ না স্বীকার করব ততক্ষণ আমি কি পাচ্ছি না, মানসিক শান্তি পাচ্ছি না. He behaved as if he had been a king. সে এমন একটা ভাব করছে যে সে যেন একজন রাজা. So comparison. I'm sure that you have now understood how phrases and idioms and words can be used in different sentences, and with this we have almost come to the end of the class. I'm really sorry today. I'm sure that many of you could not see the screen clearly. I'm really sorry for the inconvenience. I'll try to fix it in the next class.
If you have any solution of this, please let me know in the comment section. And with this, we have come to the end of the class. Stay at home. আমরা জানি যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকাকে রেড জোনে ভাগ করা হয়েছে, লকডাউন করা হয়েছে, সো প্লিজ stay at your home. The situation is deteriorating. And let's hope that in the next class we are all going to meet again. Thank you.